negative judgment will cause energy to stick. Humanity is one family. It's a wonderful, wonderful way to be approaching our lives. One of the great benefits of living at this point in human history, we must understand that this is a spiritual practice. It is not magic. 85% of us have what is recognized as a sense of knowing. It is a field of light. It does not push, it does not pull. It is who you are destined to become. People are not so perfect. Do we like it? Of course we do. Do we need it? No. These are very important times. We are all seeking measurable, reliable changes. Приветствую, друзья! С вами Игорь Сафронов, и у нас сегодня очень-очень важный день, потому что сегодня у нас в эфире Линда Хау. Это эксперт мирового уровня, основатель и директор Центра исследования Акаши. Линда профессионально исследует хроники Акаши и читает их более 20 лет, обучила этому 1000 людей, и сегодня у нас эфир с Америкой. Нам будет помогать Лада, она будет переводить. Hi, Linda. Здравствуйте. Hi, it's so good to be with you today. Thank you. Здравствуйте, очень приятно с вами находиться сегодня. Линда, первый к тебе вопрос, самый-самый горячий. Сейчас ситуация в мире такая, что, собственно, здоровье стало на первое место. И «Хроники Акаши», одна из ваших книг, это «Исцеление с помощью хроник Акаши». И как могут хроники Акаши помочь сейчас исцелить людей в сегодняшней ситуации? Linda, I have a question for you. Today is a very, very tough situation in the whole entire world. And Akasha is one of the methods that can help a lot of people to improve their health. Many people are struggling with their health. How can we help people to make sure that Akasha and Akashic records are helping people to go through this process? There are two levels. Well, there are actually many levels, but why don't we talk about two of the levels of this concern? Это очень хороший вопрос. Две части по поводу этого вопроса, две степени этого вопроса, которые мы можем поговорить. Почему бы нам не перейти на первую? The first is very personal. And even though the Akashic record is universal in nature, it is very helpful for us individually and in our personal health journey. Первая ступень — это очень персональная ступень, потому что Акаша помогает людям на персональном уровне. И это путешествие, которое мы можем пройти на персональном уровне для того, чтобы улучшить наше здоровье. As we work in the Akashic record, we shine the Akashic light on our personal relationship and experience with our physical human health. And we discover many things. Когда мы заходим в хроники, и когда свет Акаши на нас светит, мы заходим в те путешествия, которые создают часть для того, чтобы исцелить наше здоровье. First, we begin to identify that over our many lifetimes, we have countless experiences with our health. And what we encounter in this lifetime is one of many different experiences with our physical bodies. На первом уровне мы осознаем, что мы заходим и познаем очень много прошлых жизней. И для того, чтобы понять, что такое прошлая жизнь, для того, чтобы узнать это, мы начинаем с ними работать. So to understand, even though right now we are in the midst of a global pandemic that is very real, and it is affecting us individually, the first question we ask ourselves is, how does this
situation, how does the condition of my health empower me in my life today? Во-первых, мы сейчас столкнулись с глобальной пандемией. И для того, чтобы задать первый вопрос и ответить на этот вопрос, мы задаем вопрос, как эта ситуация делает меня сильнее. This situation with health challenges, when we shine the Akashic light, we recognize that what keeps these patterns of ill health in place is our fear, our judgment, and our resistance about them. В самом начале когда мы светим свет Акаши, и когда свет Акаши на нас светит, мы смотрим и задаем вопрос, это ли страх, это ли осуждение, или это оттолкновение от того, что в данный момент происходит. So if we are to find freedom from ill health and really experience greater vitality, we must first let go of our fears and be unafraid of an outside virus and unafraid of imperfections in our human condition. Вначале мы должны познать, что это страх. И для того, чтобы разобраться с собой, мы должны узнать, как эта ситуация со стороны на нас влияет. Первое, мы должны разобраться со страхом. Next, we also look at this business, the possibility, of not judging, right? To not pass a negative judgment, because negative judgment will cause energy to stick. And so if we have a very harsh opinion of ourselves for getting sick, or we have a harsh opinion of being sick, it will stay stuck. In the energetic, what facilitates, what initiates release and freedom is acceptance. And so we must look inside ourselves and think about our negative ideas and opinions about being sick, sick people, and illness. When we understand that these are simply conditions everyone experiences in some lifetime, we're just doing it now, then what happens is that the acceptance allows the ill health to dissolve and go away. Второе, мы должны разобраться с негативными осуждениями, которые находятся в нас. Когда мы начинаем негативно осуждать ту или иную ситуацию, у нас становится закупорка энергии, и энергия приклеивается к нам. Для этого мы должны поменять обстановку и принять решение, чтобы эти энергетические установки не были к нам приклеены. Для этого мы должны понять, что осуждая или принимая в себя эту негативную информацию, мы влияем на себя. Как же избавиться от этих негативных осуждений, так как много жизней мы уже получали опыты. Мы должны познать, что это один из тех же опытов, и как нам начать разбираться с этими опытами для того, чтобы не принимать этот негатив. Now, the third part of this is to resist not. And so if we are unafraid or less afraid, if we have less negative opinion, there's nothing to push away. It is important to do our best with resist not, and the inspiration and illumination of Akashic light makes this a lot easier. It's important to resist as little as possible, because there is the great spiritual law, that which you resist persists. So if we push something away, the law has it that whatever we're pushing away starts to chase us. So if we are very afraid and pushing away from a virus or any kind of health condition, it will then start to chase us down the street. So we stop. We say, come on, I'm not afraid of you. And it will walk right past us and go visit someone who has more fear and more negativity. Третье — это мы должны перестать отталкивать
то, что нам говорят. Допустим, этот вирус. Как мы знаем, законы Вселенной говорят о том, все, что ты отталкиваешь, оно бежит за нами, и оно начинает нас догонять. Когда вы чувствуете, что нам говорят о болезни, об этих негативах, мы должны остановиться и сказать: «Хорошо, хорошо, я не боюсь тебя». И тогда этот вирус поймет, что у тебя нет никакого страха, и ты перестанешь его отталкивать, тогда он просто отойдет от тебя. Прекратите отталкивать от себя эту информацию, примите ее, скажите «it's okay», все нормально. It's important to understand from an Akashic perspective that health challenges are the opportunity to stimulate awareness of the soul and awareness of inner light and goodness. We have the opportunity to recognize that whatever happens to us physically, we have physical imperfection. As human beings, we always have infinite light within and the ability to be loving to ourselves and others. So the question to ask, how do I love myself if I get sick? How do I let myself love others who are sick and unable to heal themselves? The opportunity of ill health is to love even greater. This does not mean we pretend it's not happening. It doesn't mean we don't care. We don't invite sickness. But there is a great spiritual paradox that when we are unafraid and accept life on life's terms, we somehow rise above it. That is the great opportunity of the Akashic perspective with regard to health. Для того, чтобы тоже разобраться в Акаше, мы должны понять, что такое стимуляция нашего здоровья. Это как только нам на любом уровне, если что-то нашему здоровью мешает, мы должны понять, какая здесь возможность стимулировать то, что происходит в данный момент. Если мы рассмотрим бесконечность, мы поймем, что в бесконечности случаются все возможные ситуации. Для того, чтобы понять, что происходит с нами на уровне Акаши и как со своим здоровьем разобраться, мы должны прийти к любви. Мы должны дать себе больше внимания, задать себе вопрос, как я люблю себя в этой ситуации и как я буду любить себя больше, как люди, которые страдают в данный момент, как я смогу им дать больше любви и как я могу им помочь любить себя больше. Это совершенно не означает, что мы не переживаем и не волнуемся. Это означает то, что мы понимаем законы бесконечности. I would like to really say something about the global situation with the being confronted with this pandemic. Yes, every continent, every race, every religion, everybody. It's okay, yeah? Я бы хотела поговорить с тобой на ситуацию о глобальной пандемии на любом континенте, в любой расе, в любой религии. Do you know, I have certainly investigated this phenomena in my own Akashic record. And I have noticed some very significant matters. Я сама персонально провела инвестигацию того, что происходит на этом уровне. И я хочу сейчас сказать и поделиться, что я узнала. First, in my records, I was encouraged to recall that everyone who is alive on the planet today is here because of a choice their soul made to participate in this global event. В моих хрониках было написано и сказано, что все, кто сейчас живет на этой планете, они сделали выбор для того, чтобы в пандемии участвовать, для того, чтобы в этой ситуации участвовать. So that I see, I recognize, right? I don't really see with my human eye. I recognize in my record that
everywhere in the world, people are realizing many of the difficulties in their systems, difficulties in political structures, economies, health systems, social structures, all very fragile and very wobbly because they are not working for the future. They were working very good for the past, but not for the future. The question is, how do we brush away the old and open to the new? Во-первых, я поняла, что все эти трудности, которые связаны на политическом, экономическом уровне, на уровне здоровья, на уровне социальном, они были созданы потому, что люди не умели подготовить себя, они не приняли это как для подготовки себя в будущее. Они жили программами прошлого. There is a deep spiritual truth that we are all one. That humanity is one family, that the earth is one planet. This has always been true. This is not new. But we have been operating as if we are all very separate in our own little villages, right? Our towns, our regions, our time zones, but not the whole world, right? And this idea is very deep. It's based on many old things, but it is no longer adequate for the new age that we are entering. Во-первых, есть такая глубокая правда. Эта правда гласит о том разделении, которое люди придумали себе. Каждый живет в своих деревнях, каждый живет в своих странах, каждый живет в своем маленьком мирке. Но глубокая правда говорит о том, что мы все одно. И глубокая правда говорит о том, что идея разделения неправильна. Земля одна для нас, для всех. И мы все между собой связаны. Мы есть одно целое. And so we see in the records that the only way this will successfully be put to rest, right? Not running away, not pretending, but successfully resolved, is if the whole world works together. People on every continent, of every race, ethnic group, religion. Everyone must bring their very best talents and gifts and abilities together to resolve this heartbreaking crisis. And this is what's happening. If you can, when you are reading the news or listening, you see, oh, so interesting. Every country is having the same problems. And now they are sharing information. They are sharing solutions. This is, for the spiritual seeker, it's a little bit of a slow process. But for a human being, it's actually going pretty quickly. Для того, чтобы успешно разобраться в этом, мы можем обратить внимание на то, что сейчас, в данный момент, в глобальной пандемии, весь мир работает вместе. Каждый континент, каждая религия, она работает вместе. И когда ты читаешь новости, ты понимаешь, о, в этой стране произошло то же самое. О, в этой стране тоже произошло то же самое. Это очень медленный процесс для всей планеты, но это очень быстрый процесс для человеческого сознания. I love the topic. It's so alive right now, right? Everyone is like, we are all facing it in our own way. It's very, very important. And the spiritual solution is comprehensive. Yes? Because when the spiritual discomfort is peaceful, then the solutions can be retained. This is one of the great values of a spiritual approach, right? When we begin to approach our life challenges from the understanding that they are not the enemy. Maybe they are here to help us become more loving. That's a game changer. And so we are no longer victims, right? Nobody wants to be a victim. Oh, it's gross. But this is the way
to transcend, to transform being a victim of anything, and to transcend the difficulties that we will inevitably face as human beings. Все понятно, да, я очень люблю этот топик, я люблю на эту тему говорить, потому что мы все сейчас пытаемся найти смысл в этом, мы все пытаемся сейчас понять, что происходит. Духовная истина говорит о том, что мы должны собраться, и мы должны перестать быть жертвами, потому что никто не рожден в эту жизнь прийти как жертва. Мы рождены для того, чтобы понять, что здесь происходит и для какой цели это происходит. Мы должны понять, как от этого стать сильнее. Похоже, пришло время всем нам научиться исцелять себя и планету в целом. Вы согласны? I understand that it's time to recover ourselves, to heal ourselves and all Earth at all together. Yes, and the way this happens from an Akashic perspective, is that every individual, as we awaken to the possibility that we are more than meets the human eye, yeah? But as we begin to take responsibility for our thoughts, for our feelings, for our behavior, as we become spiritually mature, rather than like little children with Santa Claus, that we become less superstitious and more spiritual, then what happens is our own healing accelerates. And when we do that in the presence of other people, it's contagious. They say illness is contagious, and being sad is very contagious. Even being very fat is contagious. But you know what is also very contagious is light and happiness and joy and well-being and being productive. These things are very contagious, which is so good because we don't have to push on other people. We do it ourselves and we offer, oh, would you like, maybe I can help you. If they say yes, of course. If they say no, we respect that, right? And we always, one of the great purposes of the Akashic record and Akashic consciousness is to dignify human beings, to bring greater dignity to the human experience, knowing that everyone is an infinite soul and a finite human, all at the same time. It's a wonderful, wonderful way to be approaching our lives. Ну, со стороны Акаши и со стороны рекорда Хроник Акаши мы должны понять, что в данный момент просветления каждый человек ответственен за свои мысли, за свои чувства, за свои поведения. И мы часто слышим такие термины, как болезнь заразна. Быть в болезни, болезнь — это зараза. Быть негативным — это зараза. Но в данный момент мы должны понимать, что заразна также и жизнь, и счастье. И мы можем предложить человеку поделиться тем, что мы можем им подарить жизнь, подарить любовь, подарить счастье. Но когда вы понимаете, что ваша душа бесконечна, что ваша душа приходит сюда для этой цели, мы начинаем все вместе выздоравливать как одно целое. Если вам человек говорит, что мне это не нужно, ты можешь просто предложить и оставить его в покое. Но если ты делишься этим, и этот человек принимает это, он от тебя становится здоровее. Да, согласен, благодарю. И, друзья, также хочу сказать, что мы приготовили подарок от Линды. Это аудиокнига по исцелению с помощью хроник Акаши. Ссылка находится в описании под видео. Вы можете получить ее, нажав на кнопочку, на ссылочку и заполнив форму. А мы продолжим. Линда, я хочу спросить о том, вот вы говорили про свет Акаши и про свет Акаши и про то, что туда можно зайти. И я хочу спросить, сложно ли для
обычного человека это сделать? Сама технология сложная или нет? И что вообще нужно делать? Как это выглядит изнутри? Что это такое? И вот как это человек может применять в обычной жизни? Обычный человек в обычной жизни. И сложно ли это для него? Okay, and Linda, I would like to thank you so much, and I would like to ask you. You are telling about Akashic records and light, and how to connect with Akashic records. Yes. I would like to ask you, for a human being, what is the technology? What is the steps to achieve Akasha? Is it easy for a person to take the steps and to connect with Akasha? To achieve to connect with Akashic records? One of the great benefits of living at this point in human history is that for the first time ever, for secular human beings like you and I and our neighbors and our friends, there is a way to engage in the Akashic record for insight, guidance, and wisdom. There is a way for us to do this that is basically very simple. We must learn how to do it, right? Because, it's not like our grandparents could teach us or our parents, right? But I know 50 years from now, people will naturally be able to do this without learning the formal steps. You understand? But right now, we are the bridge generation. And so we must learn the most efficient and effective ways to do this to make it a streamlined, satisfying, and useful experience for everyday people like us. Ты знаешь, я бы сказала так, в данной ситуации все могут это сделать, наши соседи, наши друзья, они все имеют путь, это путь внутренней мудрости. На протяжении 50 лет я понимала, что это не так трудно. В данный момент я хочу сказать, что наше поколение — это мостик. Может быть, через 50 лет люди начнут натурально заходить туда и начнут натурально получать из хроник информацию. Но в данный момент нам нужны пошаговые инструкции, так как мы сейчас находимся на пути к той вершине. Мы находимся как мостики этого поколения. We know that in ages past, special select individuals like Helene Blavatsky and Rudolf Steiner. I mean, these people, they could connect with the record. The problem was they were unable, they couldn't tell you and I how to do it because it was not the time, right? В античные времена такие люди, как Бронштейнер, Блаватская, они смогли заходить в это все, и они могли получать информацию, но они не смогли нам дать эту информацию, не могли дать нам эту инструкцию, как туда зайти и как получить информацию из Акаши. I came into the Akashic record in 1994, and I learned a way. It was in the sacred prayer tradition. It was a very good start, but it was inadequate because it did not help people connect with the heart. Я начала заниматься этим в 1994 году. Я научилась приходить к этому через молитву познания. Начало было не совсем интересное, так как у меня не было моего внутреннего соединения с моим сердцем. So in 2001, I was very sad. I was like, what is a good way to work in the records? And a prayer came to me, the pathway prayer process that I have been teaching since 2001 all over the world to tens of thousands of students, whether in person, right, in the recordings, or even in the books.
And it is a simple process. I can tell you a little bit about it right now. В 2001 году я очень опечалилась. Я не могла понять, что тут происходит. Я сидела и думала, ну что мне делать? Всякие печальные мысли приходили в мою голову. Но в 2001 году мне раскрылся путь, и этот путь называется путь молитвы души. Сейчас, в данный момент, я обучаю этому 10 тысяч студентов по всему миру. Эти люди связаны со мной не только через тренинги, они также могут читать мои книжки. The way we connect with the Akashic record is we use the pathway prayer process. The prayer has two parts. It has an opening and a closing, and we use them both. It also has some guidelines to support the good use of the records. And anyone, what I've noticed is anyone who really wants to learn is able to. And I'll tell you why. Так, значит, путь молитвы души, он состоит из нескольких частей. Он состоит из открытия, закрытия, и также путь состоит из того, чтобы вас провели туда. Я вас научу, как это сделать. Каждый человек сможет это сделать. The truth is that the only people who have an interest in the Akashic record are the people who are waking up to the Akashic record and have a sincere desire to respond to the prompting of the soul. The soul says, now is the time. And it says in that deep, quiet language inside of us. And when we respond, the records open naturally for us. We must follow the instructions and do some simple things to make the connection. But it's important that we have appropriate expectations. We understand what's available when we work in the records. Правда в том, что люди начинают познавать это через молитву. И душа, которая говорит очень спокойным голосом, мы должны понять, что эта душа разговаривает с нами. И когда мы отзываемся, люди, которые могут туда попасть, они должны иметь огромный интерес для того, чтобы поговорить с хрониками Акаши. И они должны иметь намерения очень чистые. И тогда спокойный голос души начинает с вами разговаривать. Вначале это как бы как очередная техника. Но потом, когда человек привыкает после этой техники, он начинает разговаривать с голосом своей души и начинает разговаривать с Акашей. It reminds me very much about how human beings understand the oceans. People all over the world have learned the idea of the ocean. But many people must go see the ocean. Many people must go swim in the ocean or dive into the deep water of the ocean. Some people do not care if they ever see the ocean. It is the same with the Akashic record. И это напоминает идею океана. Некоторые люди идут для того, чтобы посмотреть на океан. Некоторые люди идут купаться в океане. А некоторым людям просто не интересен океан. Для того, чтобы разобраться в этом, я пытаюсь провести аналогию, как это происходит в изучении океана. So, when we work with the prayer, we say the prayer to open the records. We must understand that this is a spiritual practice. It is not magic, right? It is not magic. We are talking about a body of light, a realm of a soul level dimension of consciousness. So it's a realm of light. It's not a deity, right? Which is good. We don't have to pray to it. But to understand, it's like our first time when we go to the ocean. Maybe we are a little bit timid because the ocean is so vast. And so we only go and we step into it. Maybe we get our feet wet. Maybe next time we go in up to our knees and then we come out. But see, most of us must get used to it, become familiar, so that we can swim all the waters
It is the same with the Akasha. If we are in a hurry and we want to be doing like fortune telling, the urgency will stop us. But if we understand it's a spiritual practice and we can explore and experiment, it is like a wonderful day at the beach. We can go in the water, come out of the water, go in the water, come out of the water, with no pressure to find the solution to life problem the first few times we go to the records, right? It is unfair to do that to ourselves. Ну, во-первых, я хочу сказать, это духовная практика, это никакая не магия. Для того, чтобы понять свою душу, нужно понять, когда мы идем на океан. Как мы это делаем? Вначале мы заходим ножками туда для того, чтобы намочить наши ступни. Потом мы погружаемся до колена, и потом мы наконец-то погружаемся до конца, и мы начинаем плавать. Когда мы спешим, у нас ничего не получается. Точно так же и в этой духовной практике. Мы должны понять, как погрузиться в океан всем телом, получить удовольствие на океане, выйти из океана и снова захотеть туда пойти. Тогда происходит облегчение, и мы получаем удовольствие на природе, общаясь с океаном. Точно так же и в этой духовной практике. So when we talk about appropriate expectations, sometimes people expect they will see, someone will bring them a very big book with the words on the page. Maybe not, right? 10% of the people who work in the Akashic record see images. 5% hear. They actually hear. That means that 85% of us have what is recognized as a sense of knowing. It's as if this pure, powerful, compassionate light shines on our soul. And all the treasures of wisdom and knowing and kindness and compassion, all those traits of the soul, everything we have been accumulating for many, many lifetimes becomes available. And what becomes available is what we need now. So there may be things that I want to know maybe about my own future. The records say, you don't need that today, Linda. Why not think about how to be more kind and generous, more loving person to your friends, or whatever the issue is at the moment. Very, very interesting. So in the record, everything is available, but thank goodness it's not available to us all at once. Otherwise we'd be buried like, it's too much, yeah? So we get what we need as we need it. And I want to tell you also about the Akashic atmosphere, because it makes it easier to identify this environment. Очень многие имеют ожидания от Акаши. Я могу сказать, что, следуя за тем, что я проходила и наблюдала, 10% людей видят какие-то имиджи, картинки, 5% людей слышат, а 85% информация поступает, и после этого у них становится чувство осознания, чувство, как будто бы они уже знают, как ответить на этот вопрос. Когда происходит чистота света, когда на нас сияет чистый свет, мы этот свет пропускаем через душу. Много-много-много жизней назад у нас эта информация уже существовала, поэтому информация к нам приходит. Но я хочу сказать, что в данный момент, вот, допустим, если ты спрашиваешь задаешь вопрос по поводу своего будущего, и тебя конкретно интересует какой-то вопрос, Акаша может тебе ответить. Тебе не нужно знать, что будет дальше. В данный момент тебе нужно просто стать немножко добрее или отнестись добрее к своим людям. Она может дать тебе совершенно другой ответ на твой вопрос, а не тот, который ты ожидаешь. В хрониках есть все. Там есть все записи. Но эта информация нам, спасибо Богу, дается совершенно потихонечку. Потому что не дай Бог, если бы мы знали про это все сразу, то было бы очень трудно. So we wonder, how do I know this is the Akashic record? Часто мы удивляемся, откуда я знаю, что это хроники Акаши? So there is
something we call the Akashic atmosphere. Because, see, the Akashic record is distinct. It is a vibrational archive of every soul and its human journey. That's what it is, okay? It is a field of light. It does not push, it does not pull. Many understand it to be the memory of humanity as it encircles the globe. Okay? The tricky part of that, not only is it the past memory, it is also the future memory, as if it's already happened. В Акаши вот, очень много людей спрашивают, а как я могу понять, что я нахожусь именно в хрониках Акаши? В хрониках Акаши существует своя определенная атмосфера. И эта атмосфера как бы вибрации архива твоей души. Когда поле света светит на тебя, оно не толкает твою душу, не притягивает твою душу, оно находится в состоянии вибрации архива твоей души. И хитринка в том, что там не только существует информация твоей прошлой жизни, там также существует информация твоего будущего. So remember earlier I mentioned these Akashic absolutes. Fear not, judge not, resist not. These are the governing principles of the Akashic field. The Akashic field, then, is characterized by the atmosphere of love. It is a soul-level dimension of consciousness. It is an infinite spiritual resource composed of love. But it's not sentimental love, right? I'm sorry to say, it's really not. It is compassion. It is all the attributes of love: compassion, wisdom, respect, trust, honor, dignity, appreciation, enjoyment. And we connect with it. We recognize in that eternal, infinite, like ocean of love, we recognize particular qualities and traits as we personally need them at that point in our life. What that means is sometimes students will say, the Akashic record is so enthusiastic. Someone else will say, the Akashic record is so comforting. Does this mean the Akashic record is different? No. It is essentially love responding to human need. One way to understand it is that the Akashic record is the energy field connecting the heavens and the earth. Как мы уже поняли, мы изучили законы. В самом начале я сказала об этом законе. Не бойся, не осуждай, не отталкивай. Что такое Акаша, судя по этим законам? Акаша — это атмосфера любви. И когда мы посещаем это поле Акаши, там находятся такие состояния, как сострадание, уважение, любовь. Не та любовь, о которой мы говорим каждый день, а любовь, которую мы будем ощущать с чувствами сострадания, понятия. Некоторые люди, которые заходят в хроники Акаши, они говорят: «О, Акаша была со мной очень энтузиастично». А некоторые люди говорят: «Ой, когда я был в Акаше, я чувствовал очень комфортно». В данный момент мы говорим о любви. Это все энергетика любви. So here's what we want to understand. That the Akashic record is a vibrational archive of every soul and its human journey. Because it is vibrational, it is invisible. We do not see it with the human eye. We do not see it with the strong eye. Okay? It is vibrational. Я бы хотела тебе понять, что понятие об Акаше, что это вибрационный архив каждой души. Мы не можем увидеть это физическими глазами, мы не можем это увидеть нашим глазом. Мы
можем это прочувствовать через вибрации, так как это вибрационный архив каждой души. Now, every human being in existence, everybody who's ever been, everybody who ever will be, is included in the record. It is the consciousness, the soul level consciousness of all humans that composes the record. So even if I am if I am angry with my son, yeah, I cannot erase him from the record. It will not help. Maybe I have an ex, I'm like, rah, rah, rah. Everyone is included, okay? And from a record standpoint, we do not change anyone's records. No. It's from a Akashic point of view, everything is okay. Not always so comfortable, but okay. And so there is no reason to erase anyone or anything. And there is one more point about this. This is about the soul's journey as human. Now, the Akasha has no opinion. Maybe you are from another planet. I don't know. Maybe you go lifetimes here, there, this galaxy, that galaxy. Maybe. The record does not address that. It doesn't say yes, it doesn't say no. It has no opinion. There are other resources better for that. Also, the record does not address, maybe you were a bunny rabbit in a prior lifetime. I don't know. Maybe you were a giraffe. We don't know this. The record does not address moving from one species to another. It doesn't say yes. It doesn't say no. It says it has no opinion. Only human, primarily human. Я бы хотела тебе сказать по поводу осознанности. Хроники — это осознанность твоей души. Ну вот я тебе приведу такой пример. Допустим, я злюсь на своего сына или, допустим, я злюсь на своего мужа. Я сижу и причитаю, какие они плохие. Но в данный момент я хочу сказать, что в хрониках Акаши есть все записи, независимо от того, что у тебя происходит на физическом уровне. Что такое хроники Акаши? Это душа, которая господствует здесь, на Земле. Также хроники Акаши, хочу поделиться, они тебе не могут сказать, там, ты в прошлой жизни был кроликом, или ты в прошлой жизни был жирафом, или ты путешествовал по разным галактикам. Хроники тебе этого не расскажут. Нет. Хроники тебе расскажут о том, что делает твоя душа, человеческая душа, на этой земле. Now, every set of records, your records, my records, every individual has two parts to their records. One part is permanent, the other part is evolving and changing. It's like a pair, a perfect pair. Хроники твои, мои, человека, которого ты хочешь, как говорится, который рядом с тобой находится, они имеют две части. Одна часть, она стабильная, а вторая часть, она постоянно меняется, что и очень интересно. Now, the permanent part is, we refer to it as the blueprint of the soul. It's a tricky word because it sounds like you will see an actual architectural drawing, which will not happen. It is, however, it is impressed on the soul at the beginning of time. It is the soul in partnership with the ultimate reality, and it is pressed into the soul, woven in, right? Woven into the fabric of the soul. It is your ultimate destiny. It is your ultimate potential. And it is good. It is who you are destined to become as human. Very easy when not in a body. In a body, not so easy. Okay, that is the first part. That will not change. If it takes you 200 lifetimes or 200,000 lifetimes, matters not, because it's infinite process. Значит, первая часть вот та, о которой я говорю, стабильная часть, это твоя судьба, это то, кем ты становишься в этой жизни. И она абсолютно не меняется, даже если ты находишься как душа в человеческом теле. Это нелегко для человеческого тела, но как душа, эта стабильная часть говорит о том,
что тебе делать здесь, и она абсолютно не меняется. Это твоя судьба. Then what travels along with that, and remember this is a set, is the collection of the lifetimes you live through which you become aware of the truth about who you are. It's a magnificent truth. And you begin to live it in the world. And so this takes many, many lifetimes, right? As we become aware that we are more than mere mortals. We are on one hand mere mortals, on the other hand infinite beings. And our soul's purposes, our destiny, we become aware of how good we are. We learn to love ourselves unconditionally. We learn to love others unconditionally, and all of creation. And so this is the part of the record. It is evolving. Maybe you will wake up in Moscow. Maybe you will wake up in Tokyo. Maybe Chicago. This is up to individual consciousness. But what is in the record is that you will wake up. So it is a very, and when we read the record, I like to think it's the chronicles of you, right? The chronicles of Igor. That is the part of the record we're really looking at, right? And we see who we have been in other times and places and how that affects us now. Sometimes we find, oh my goodness, I am living my life thinking as if, my sister is my mother. That was another lifetime. It's not now. My sister is my sister. My mother is my mother. I got confused. Sometimes we are very much affected by choices we made in other times and places. But it's all for the purpose to make peace with who we have been in the past, who we are now, and who we are becoming. Вторая часть, она очень интересна. Она заключается в том, что мы имеем коллекции жизней. И коллекции жизней в том, что мы, как люди, мы вечные. И душа в данный момент, она имеет разные расстановки. Она стремится к тому, чтобы полюбить себя бесконечно и полюбить всех остальных. Допустим, я приведу в пример тебе. Мы можем зайти в прошлой жизни. Ты можешь зайти и посмотреть себя, что ты когда-то жил в Москве, или ты когда-то жил в Токио, или ты когда-то жил в Чикаго. Или в прошлой жизни твоя сестра была твоей мамой. Но это абсолютно ничего не значит для того, что происходит в этой жизни. Все, что ты можешь понять, это ту расстановку, которую ты можешь увидеть. Сестра была твоей мамой. Но в этой жизни, в настоящей жизни, твоя сестра есть твоя сестра. Друзья, также мы приготовили подарок от Линды. Это аудиокнига по исцелению с помощью Хроник Акаши. Она находится по ссылке в описании к этому видео. Вы можете ее забрать. И также, когда мы запишем другие подарки от Линды, мы будем вам высылать их на почту, на ваши мессенджеры, поэтому обязательно подпишитесь. А мы будем продолжать. У меня есть следующий вопрос. Очень многих людей волнует тема предназначения. В каком направлении им двигаться? Идти им в бизнес, заниматься им какими-то другими вещами, становиться целителями или наоборот идти просто на работу. И могут ли хроники Акаши помочь найти предназначение человека в глобальном смысле и в бытовом смысле решить, например, найти человеку профессию, даже вот так вот. Благодарю. And Linda, thank you so much. Now I have a question that people are very interested about. What's the path? What is the soul path? Let's say many people, they want to
they want to start their business. Many people, they need to learn what they need to do and who they need to become on a global level and in everyday life. Many people, they want to become healers. Many people, they want to start a new job. Do you think that Akashic records can give us the answer what to do and what is their soul path? Short answer, yes, of course. The Akashic record, it will lead us, guide us, inspire, but it will not spoon feed, like a baby. No. It is a co-creative relationship, but there are some clues to our soul's purposes that are very helpful, whether we are making a business, whether we are in a relationship, whether we want to be an athlete, whatever we want to do. Some of these, I can tell you some clues to your soul's purposes. We are here on the planet to fulfill our destiny, to live our dreams. Sometimes we get a little confused, though, about how that goes, but I will be happy. I actually 10 clues that can be very, very helpful that I got in my Akashic records. I will tell you. Игорь, конечно. И у меня есть ответ на этот вопрос очень короткий. Конечно. Путь души, он, заходя в Акашу, вы сможете выяснить, что вам делать в бизнесе, что вам делать в отношениях. Может быть, вы атлет, и вы хотите продолжить атлетический какой-то свой уровень. Что мы должны делать, и что нам на глобальном уровне можно сделать, и что нам можно сделать для тебя. У меня есть 10 ключей для того, чтобы я могу тебе об этих ключах с тобой поговорить, об этих ключах. Да, очень интересно. So let's talk for a minute. The soul's purposes. We talk a lot about the path, the purposes. The soul's purposes are those activities that unleash the infinite love within us. And it's a little bit different for everyone. And that's where our unique individuality comes into the picture. So there is a universal idea that the soul's purpose makes us fulfilled. It's deeply satisfying. But Igor, what is deeply satisfying for me might be very different than what is deeply satisfying for you. Yes? На уровне души, Игорь, допустим, первый ключ, который я тебе могу сказать, путь твоей души — это те действия, которые раскрывают бесконечную любовь. Это идея Вселенной, которая дается тебе. Но, допустим, действия твои и твоего пути твоей души, они могут отличаться от моих действий. So the first clue, because our soul's purposes are a part of us as human beings, right? Your soul picked you because you are the person who can make these soul's purposes real at this point in time. First clue, you want to do whatever it is. I want to be talking to you about the Akashic records. I want to be studying the Akashic records. I want to be writing books about the Akashic records. It's my soul's purpose. I want to do it. I'm like, yes, please, let me do this. That's your first clue. You want to do what there is to be done. Первый ключ, допустим, об этом, это душа. Душа, она выбирает для тебя. Лично тебя выбрала твоя душа. Например, по поводу себя я хочу сказать. Как меня выбрала душа и для чего я сюда пришла? Я хочу написать книгу по поводу Акаш. Я хочу написать книгу «Как хроники Акаши помогают». Это моя душа. Душа выбрала меня для того, чтобы я прошла этот путь. У тебя может быть совершенно другой путь. Number 2, you have a natural ability, right? I have no ability to build a house. None. But you know what? I don't want to build a house. I want to do Akashic records. And I am able to do this.
I naturally have some ability. Certainly, I have had to learn how to make my skills better over time, but I have a natural ability. If I do not have a natural ability to be a musician, but that's good. I don't want to be a musician. I am not a musician. You see, so we have two things, interest and ability. У нас есть натуральные возможности. Допустим, может быть, твоя натуральная возможность — это построить дом, а моя натуральная возможность совершенно другая. Это как читать хроники Акаши. Я, может быть, должна для этого стать немножко сильнее, я должна набраться опыта, но это моя натуральная возможность. У некоторых есть натуральная возможность быть музыкантом, но это не то, что дано мне, это то, что дано человеку, который хочет быть музыкантом. То есть вторая часть заключается в том, что у нас есть какие-то натуральные возможности, которые отличаются друг от друга. Number 3, we enjoy the process even though it involves some hard work. Do you know, I just finished my 4th book. Do you know, it takes work to write a book. I have to sit down, I have to write, I have to revise. But, you know, I enjoy it very, very much. And so part of your soul's purpose is not that it takes no effort. That's no. It can take some work, but it is enjoyable and fulfilling, even when it is a little difficult. Значит, допустим, третье — это когда ты чувствуешь, что тебя ведут, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Например, я приведу в пример меня. Я сейчас пишу 4-ю книгу, и я не могу сказать, что это очень легко. Нет. Но я ощущаю любовь, когда я это делаю, и я получаю удовольствие от того, что это делаю. Я не могу сказать, что это будет очень легко, и что тебе это очень легко дастся. Нет, это не будет легко, но ты получаешь от этого удовольствие, и тебя ведут. Это все ты делаешь потому, что у тебя есть натуральные возможности это сделать. Number 4 is that we have enough energy and resources for our next step. Maybe not for the whole project, but we do have enough for our next step. Life does not want us to hurt ourselves, make ourselves run down, sick, put ourselves in big financial debt. No, we have enough for the next step. And that is even though sometimes as human beings we want everything at once, but it doesn't work that way. With our soul's purposes, life will make sure we have everything we need to take our next best step. 4. У нас есть энергия и ресурсы для следующего шага. Жизнь не дана для того, чтобы тебя загнать в тупик или ты зашел в какие-то долги. Нет. Запомни, что если есть следующий шаг, тебе для этого дается энергия и ресурсы. Может быть, не все сразу, может быть, это будет постепенно, но ты должен быть уверен, что для того, чтобы это осуществилось, тебе дадутся ресурсы и тебе дастся энергия. Okay. Now, the next is that we are clear about our destination, right? We know what we would like to experience when all is said and done, but we are flexible about how it comes to pass. I was thinking about Russia and my deep love for Russia and the people. I just, I have deep connection in my soul for Russia. And I always wanted to share my work with the Russian people. I didn't know how. So my first sharing was with my books. This brings me great happiness. Then here we are today. We are doing this on technology. This was not possible 25 years ago, but it is possible now. So I am clear about the destination, that I have this sharing, right, with Russian people. Oh my God, I have the sharing, but I did not know it would be on the technology.
So we are clear about the destination and flexible about how it comes to pass. Четвертое — это чистота того, что у нас получится. У нас есть чистота фокуса, и в этом мы должны уметь быть гибкими. Например, я дам пример о себе. Да? В данный момент у меня всегда была любовь к России. Была любовь к России, я знала, что я очень хочу помочь людям, и что когда-то я очутюсь в России, и что когда-то мы будем вместе. У меня огромное желание расширить знания свои с Россией. Я не знала, как это получится. Я просто знала, что мне это приносит радость. И в данный момент, несмотря на то, что это 25 лет назад уже было у меня, и несмотря на технологии, я никогда не знала, что это направление займет то, что будет все связано с технологией. Смотрите, несмотря на технологию, я сижу сейчас с вами и разговариваю. Next is that when it comes to our soul's purposes, we do not have to be perfect, okay? Life does not insist that we be perfect before we are involved in our soul's purposes. If that were the case, nothing would ever happen in the world. People are not so perfect. They can be very good at one thing, not so good at other things, yeah? We do not have to be perfect to enjoy our special our special desires in our heart. It's okay to not be perfect. It's all right. Sometimes people say, I will have a relationship when I have everything together. Well, maybe you will, don't please. How about, maybe being open to a relationship just the way you are. Do you see? I will start my business after I save $100 million. Well, that might be too late. It's okay to not be perfect. It's really the way all of us are. Номер 6 — это как мы достигаем путь души. Для того, чтобы достичь этот путь, часто очень люди думают: ой, знаешь, когда у меня будет все хорошо в отношениях, или когда у меня будет $1 миллион, тогда я все получу. Это не так. Не должно быть все 100% быть прекрасно. Нет. Мы можем быть такими, какие мы есть, и двигаться в направлении в том, которое нам дается. То есть я хочу сказать, не должно быть все прекрасно для того, чтобы начать свой путь души. У тебя не должно быть $1 миллион на твоем счету, ты просто должен слышать твой путь души. Или же также у тебя не должно быть все прекрасно в отношениях. Ты, может быть, и войдешь в эти отношения, когда ты начинаешь свой путь души, но это не означает, что сразу все у тебя должно быть идеально. Next, we do not need the approval of other people. Now, it's nice when people say, oh, good job, but they might not understand what we are doing. And that's okay. We keep going. And we ask for help from people who can actually help us, not from people who don't know what we're doing. So we don't need the approval of other people. Do we like it? Of course we do. Do we need it? No. 7 — это подтверждение других людей. Тебе не нужно для того, чтобы другой человек тебе сказал: о, как хорошо ты это делаешь, или ой, знаешь, Некоторые люди вообще не понимают того, что ты делаешь. То есть не надейся на то, что другие люди поймут твой путь. Ты можешь просто обратиться к людям, которые тебе могут помочь и которые тебе могут дать совет в том, что ты делаешь, если они знают, как это делать. Но тебе не нужно подтверждение твоих людей. Это путь твоей души. А им, может быть, это понравится, а может быть, это не понравится. И тебе должно быть все равно. So I want to tell you quickly the last 3. Next, we have a sense. You trust that life is helping you. However you understand that. If after you get going, you have a sense there's something greater than yourself helping you along the way. Next is you're willing to start where you are with what you have. Okay? Even if it's just a baby step, it's good. You begin where you are. And finally, you're willing to love yourself.
if you fail or if you succeed. Either way, you know you must try, and then to be satisfied that you are engaging to the best of your ability. Восьмое. Мы должны иметь желание начать с того, где мы сейчас в данный момент находимся. Так как мы знаем, что жизнь нам помогает, мы можем начать с того, где мы сейчас находимся, и дать себе побольше любви. Не обязательно, что сразу же мы достигнем того, что мы хотим. Мы можем иногда просто провалиться, а можем встать и идти дальше. В данный момент это все нужно начинать с любовью по отношению к себе. Но нужно обязательно попробовать. Если мы не попробуем, мы не узнаем, что это такое. So it is by engaging to the best of our ability. Sometimes it's a little, sometimes it's a lot, with our soul's purposes as we understand them, that we transform as human beings. We let go of our limiting patterns and we become our potential. Our potential is no longer a dream. Our potential is who we are. And it is by experimenting, exploring, and acting on our soul's purposes as we understand them, that we grow and we become the people we know in our heart we are here to be. We are inspired and invigorated by the Akashic light. And so it makes it very possible for ordinary people like you and I to find our way to much greater self-expression and satisfaction in every area of life. Значит, мы получаем свет Акаши, и наша душа получает путь. Для того, чтобы получила душа путь, мы изучаем свой потенциал. В своем потенциале мы приходим к эволюции нашей души. Мы узнаем, кто мы есть, мы узнаем, кто мы такие, для того, чтобы потенциал этой души вырос. Это происходит пошагово, и мы происходим к тому, что наша душа эволюционирует при помощи света Акаши. И также подписывайтесь на рассылку в описании под этим видео. Вы получите книгу от Линды по исцелению через хроники Акаши. Также я принял решение законспектировать вот те списки и ту полезную информацию тезисно от Линды, и мы тоже вышлем вам это в виде PDF-файла. То есть вот эти вот 10 пунктов, 10 и другую полезную информацию, которую Линда вначале говорила, вот эти вот вводные правила и так далее, и так далее. I know that anyone who wants to be able to work in the records can do this simply by reading the book. I understand that. This is why I make the book. However, I also understand that there are people like us, right, who want to go deep and want to move more with greater velocity, to go deeper, faster, to be able to be transformed and to serve others with greater skill. Okay? In the class, so I will, given the opportunity, I love to bring my class to you. And in the class, we do many things. We learn about the Akashic record, what it is not. We learn the guidelines, and we understand the consciousness behind the guidelines, what will help us to do very good readings for ourselves and other people. We learn about how the Akashic record is organized, right? How it functions so that we can have a much better relationship with the record and to learn how to mine the record. It is my personal intention that every student is able to find their own way, right? There are some parts of working in the record that are universal, but in the class, we have a chance to fine-tune
so that individual practitioners learn how to use the record to be very efficient. So the record becomes not just interesting, it's interesting, entertaining, it's entertaining, but we want it to be useful. These are very important times. We are all seeking measurable, reliable changes. Ну, во-первых, я хочу сказать, что книга, которая есть у вас, все можно просто пройти, почитать в этой книге и узнать. Но есть люди, которые хотят глубже копнуть и которые хотят больше узнать. В классе мы рассматриваем, как нужно понять поочередную практику Хроник Акаши, как понять персональное предназначение. В классе также будут рассматриваться индивидуальные практики. Может быть, некоторые просто хотят ради интереса это сделать, а некоторые хотят это узнать для того, чтобы глубже копнуть и пойти дальше. То есть мы будем рассматривать все для того, чтобы понять больше, узнать глубже и иметь мое индивидуальное внимание для человека, который хочет это понять. And there's more. As we proceed, we then learn about the very best practices and protocols to go deeper. So we explore energy healing, the structure of readings, so that, I know, Igor, that if you come to the class, you are there because something in your soul said, go to class, right? You have the natural talent, but we need a little bit of skill. Yeah, my job is to give you the skills so that you can use your talent to the best of service for yourself and others. So we do energy healing in the records. We also do clearing unwanted ancestral patterns and then making peace with past lives. So that when we are done with the whole series, you then can help people. Sometimes they have a complication they inherited from all their cousins, yeah? And sometimes it is an issue with who they were 500 years ago, right? And so we learn how to explore these so that instead of just coming to the ocean and putting our feet in and splashing a little, you learn how to go very deep in the water and come back with many pearls. Также, Игорь, я хочу сказать, практики будут включать в себя чистку энергии, чистку структуры энергии. И есть такие повторяющие явления, которые приходят от наших предков. Мы будем работать с чисткой повторяющихся явлений, которые вы не хотите, чтобы у вас происходили, они происходили у ваших предков. Мы также обучимся в классе, как можно получить путь своей души, информацию пути своей души, и как можно помочь себе и другим. То есть вместо того, чтобы пойти на океан и помочить просто ножкой в океане, мы научимся плавать в океане и чувствовать себя комфортабельно. Линда, благодарю от души. Я думаю, мы можем заканчивать. Сегодня мы дали столько полезного материала и огромная благодарность от меня. Linda, thank you so much. Igor thanked his subscribers and he offered a link for your audiobook. And then he said, thank you so much, Linda. We accomplished a lot today. And I really, really appreciate you for everything we accomplished together. Спасибо. Thank you very much, yes. Друг мой друг. Thank you very much. Большое спасибо. Yeah? Да? Yes. Thank you very much. It is very satisfying and exciting to work with you and to make this wonderful work available to your worthy students. And I thank you very, very much. And I have
much gratitude in my heart, and a very special thanks to our wonderful translator, Lada, who did an excellent job. Together we make a very big difference in the world, and with our wonderful listeners, it is a great synchronicity together. So I thank you. Огромное спасибо. Спасибо большое, огромное спасибо. Я бы хотела поблагодарить вас всех и хотела бы поблагодарить за перевод. Я очень рада, что мы все соединились и что мы можем вместе что-то сделать. Игорь, I'm sorry I interrupted you. Да, я хочу поблагодарить также тебя, Лада, за перевод потрясающий. Thank you so much. Thank you. Thank you. All done for today? We will be together again at the perfect time, in the perfect way, with the perfect people listening together with us. And thank you for your leadership, Linda, and thank you for being in service. I really appreciate you. Thank you, my darling. Okay. Thank you. Bye-bye. До свидания. До свидания. До свидания. Okay. Thank you.